Hello, good evening, dear students. Am I audible? Is the screen visible? If yes, do drop a message there. Is it audible, dear students? Is it visible? Yes. Good evening, everyone. Sorry for the inconvenience that caused. Actually, 2 class ಇರಬೇಕಿತ್ತು. One thing is that we were busy with some result works, and the other thing is that ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರೀಜನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ we couldn't able to start the class at the given time. We are asking apologies for that. Okay. Okay. So yet again Excel has proved that we are the leaders in PU education. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪಿ ಯು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ 1015 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 1015 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ 1015 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ 573 students have secured distinction. 573 students distinction, which is more than 50%. Which is more than 50%. Okay, 573 students distinction ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್. ವಿತ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿತ್ 573 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋವೇರ್ ಫೌಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದೆ ಇರೋಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಐ ಗೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ದು ಒಂದು ಐಕಾನ್ ಇದೆ. ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಐಕಾನಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಟ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಲೋ ಇರೋದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ set. Okay, it will be set to some, I guess, 144p or 320p ಗೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 240p ಗೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, which makes it look blur. Okay, which makes it look blur. Let me check in my device also, since some of you are saying. Let me check in my device whether it is same in mine or yours. Okay, whether it is same in mine ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. No, it is clear, students. Please check that whether the quality that you have set is at the highest. Settings ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಟೋ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ 1080p ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1080p ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. 1080p ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Okay, so that is why you are lucky that you have joined our college, and we are lucky to receive you too. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರಲಿ,
ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ 100% 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬರ್ದಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರು. ಈ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಬರ್ದಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ದಿರೋಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ 573 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, 573 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು. ರೈಟ್, ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನೋಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ, ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೋರಿಸಿ, ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಂದು ನೀವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ವಿ ವರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ discussing on the inner structures also. Okay, we will be discussing on the inner structure. College start ನಿಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. we will definitely inform you the official date of college start. ನಿಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು we will give. ಔಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೆಲ್ envelope, do you remember this word? The students, do you remember this word? Cell envelope. Okay, cell envelope ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಟೈಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೆಲ್ ಎನ್ವಲಪಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು? 3 layers. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್, ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಲ್ ಎನ್ವಲಪ್. ಬೀಯಿಂಗ್ their main function is what? Their main function is what is their main function? Main function ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? Protection. Perfect. Protection. What is the main function of the cell membrane? What is the main function of cell membrane? Cell membrane ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? Cell membrane, it is a cell membrane ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? Okay, protection again, and also for the transport, This is a semi-permeable membrane. Very good. It is a semi-permeable membrane. That is, it allows only certain amount of things to pass. It stops unwanted materials. Perfect. And we had also discussed about some of the modifications in the cell envelope. Am I right? Cell envelope ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Am I right? What are those modifications? ಏನು modifications? See, flagellum, mesosomes, that is nothing but infolding of cell membrane, mesosomes, flagellum, ಇದಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. What are they? Pili. Do you remember this? And one more thing is
fimbriae. Pili and fimbriae. Right? Pili and fimbriae. Hope you remember all this. It is good that many of you are replying the answers which were discussed in the ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ಯೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಅದೇ ಹಾಕಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತೀಗ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, fine. Now let us get into the structures that are found inside an eukaryotic cell. ಒಂದು eukaryotic cell ನ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಐ ವಾಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್. ಐ ಗೆಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸರ್ ಐ ಡಿ ಇದ್ದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ದೋಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಮ್ ಇರೋವಂಥ ಐ ಡಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ದೆನ್ a circular DNA, there is a name for this, I will come back to that. Then ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ and then ribosomes. Done. So the cells which are present inside are ribosomes, cytoplasm, circular DNA and a plasmid. Circular or ಫ್ರೀ ಡಿ ಎನ್ ಎ, ನೇಕೆಡ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್, ರೈಟ್? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್? Cytoplasm is the arena of, it is the arena of cellular activities. It is the arena of cellular activity or a fluid which holds cell components. That is also good. Jelly like substance, perfect. Breaking down of glucose into 3 carbon molecule, it is a process. Okay, you are mentioning about a process that takes place inside a cell. ನೀವು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಏನದು? ಅರೇನಾ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅರೇನಾ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಏನಿದೆ ಅರೇನಾ ಅಂತಂದರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರೇನಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅರೇನಾ ಮಕ್ಕಳೇ? I will come into the function of plasmid. Okay, I will get into the function of plasmid when I get into that. Okay, I have noted down your question. While discussing about plasmid, I will definitely mention about its function. Arena means area or place, perfect.
area like or place. This is the place in cell where all the reactions of cell take place. This is the place in a cell or area in a cell where each and every function of a cell takes place. Be it DNA replication, respiration ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಈ ಮೀಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೇಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿ cytoplasm. It is fluid. It is a fluid. All the processes, perfect. All the processes in a cell take place in the cytoplasm, or majority of the processes take place in the cytoplasm of the cell. Done? Hope it is clear. Arena means an area or a place. I have written it here. Let me write it clearly. Okay, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಅರೀನಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅರೀನಾ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ ರಂಗನಾಥ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಸರ್, ಫೈನ್. Arena is nothing but place. Now, regarding cytoplasm, this is enough. Next, a circular DNA, or as I mentioned earlier, we can find a naked DNA. Why do we call it as a naked? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು naked ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? What is the reason for it to call a naked? Because it is, yes, very good, because it is not in nucleus, or we can also say that it is not surrounded by any membrane, because it is not surrounded by any membrane. Okay, if it is not surrounded by any membrane, ಯಾವುದೇ membranous structure is not there which encircle DNA. When a DNA is encircled by a membranous structure, then that would be called as a nucleus. ಆ ಆರ್ಗನಲ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. When a DNA is not surrounded by any of the membranous structure, then it is called as what? Then it is called as, ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನು? ನೇಕೆಡ್ DNA. ಓಕೆ, ನೇಕೆಡ್ DNA. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದು? ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, a circular DNA, it is nothing but a naked DNA. Why do we say that it is naked? Because it is not surrounded by any of the membrane. What is the function of DNA? What is the function of DNA? To carry inheritance. Genetic information would be a perfect word. Okay, it transfers the genetic information. It transfers the genetic information, or carries also is a perfect word. It carries the genetic information. Perfect.
Okay, many of you are responding very well for the questions. It is very great to see you reply with the enthusiasm, reply with the great enthu. It is very good to see that. Okay. What is the difference between sometimes? Okay, I think you were absent for the last class. See, sometimes present means the structures that you see here, like flagellum, capsule, infolding, plasmid, pili, it may be present in some of the cells, may not be present in some of the cells. These are not the compulsory structures: flagellum, capsule, infolding of the cell, plasmid and pili. Whereas these structure, cell wall, cell surface membrane, cytoplasm, circular DNA, ribosome, these are the structures which are present in every prokaryotic member. Generally, now prokaryotic ge example ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ bacteria. Hence, these are the structures that are found in bacteria. Every bacteria carries these structures. That is why always present. These are the structures that is found in some of the gene. They may or may not be found in some bacteria. Okay. Hope it's clear. Difference ಕೇಳಿದ್ರೆ it is not about difference. It is about whether it is found in all types of bacteria or not anta. No, about plasmid it is yet to be explained. Wait. Okay, I am just here in circular DNA. Next is ribosome. Then I'll get into plasmid. Okay, then I'll get into plasmid. Next, circular DNA is fine. Its function is to carry genetic information. Ribosomes are I found some comments saying ribosomes are the organelles which are found in both prokaryotes as well as eukaryotes. That's a perfect answer. Okay, that's a perfect answer. They are the organelles which are found in both eukaryotes as well as prokaryotes. Function ಏನು? They are the protein factory. Very good. They are the site of protein synthesis. They are the site of protein synthesis. Perfect. They are the protein factory, or they help in the synthesis of protein. And how do we say about, like, how do we mention the types of ribosomes? Are the both ribosomes same? Like the one ribosome in the one which is in the eukaryotes, are they same? Eukaryotes ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು as well as ನಮ್ಮ prokaryotes ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮಾ? Raunak Ali, you have asked about what is pili. See, pili, those are the small bristle like structures. Hope you know what bristle is. ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. Okay, small structures. The pili are the bristle like structures which are present on the surface. Okay, small hair like structures. The function is, one thing is of course attachment, and one more thing is they are also involved in sexual reproduction. Okay, they are also involved in sexual reproduction. Smooth and rough, no, they are not the types of ribosomes. Smooth and rough are the types of endoplasmic reticulum based on the presence or absence of ribosome. Okay, smooth and rough ಅಂತ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ? Smooth and rough are the types of endoplasmic reticulum based on the presence or absence of ribosome. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, is ribosome that is present in prokaryotes is the same as that of the ribosome that is present in eukaryotes?
ಅದು ಸೇಮಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Okay, someone, Monisha, smaller subunits and larger subunits. Okay, yes, 70s and 80s. Perfect. 70s and 80s. So these are the two types of ribosomes that are found. There are two types of ribosomes. Okay, 70s and 80s. ಏನಿದು ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಸ್. ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಜರ್ನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ original name next time. Okay, all these classes will be explained again in the offline classes. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Perfect. S stands for Swedberg's unit. Swedberg's unit. Swedberg is a scientist, okay, which is nothing but sedimentation coefficient, which is nothing but sedimentation coefficient. ಏನು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ? What is sedimentation? Yes, perfect. Process of settling. Sedimentation is nothing but settling. ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಾಟಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೌಂಡಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೌಂಡಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಸೈಜ್ and density of those dust material was more. Correct? It was heavy. That is nothing but sedimentation coefficient is indirect measurement of, it is an indirect measurement of size and density.
It is an indirect measurement of size and density. Right? It is an indirect measurement of size and density. So based on this, we can find how many types of ribosomes. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣ. ಓಕೆ, ವೆಯ್ಟ್. ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಇದೆ, ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಮಡ್ಡಿ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀನು, ಬಾಟಲ್ನ ಒಂದು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ನ ಹಾಗೆ ಬಾಟಲ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತಾಗ ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಸೆಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲ, ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಸೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ರೈಬೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಬೋಸೋಮೇ ಸೆಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಬೋಸೋಮ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ಕೊಡಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಥವಾ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತಣ್ಣ, ರೈಟ್? ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಆರ್ ಹೇಗೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವೆಯ್ಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್, ದೇರ್ ಸೈಜ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್, ದೇರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ the ribosomes are made into two types based on this sedimentation coefficient. Hope everyone got this. Okay, what are the two types? 70s and 80s. Okay, 70s and 80s, where S stands for Swedberg's unit. S stands for Swedberg's unit. And also you have to note that of course it will float around the cytoplasm. Sometimes it is also found associated with some other cell organelles. Okay, cell organelles, ಬೇರೆ cell organelles ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅದು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. Perfect. Now, and also you have to note that one ribosome is made up of two subunits. Two subunits. They are larger subunit and smaller subunit. They are made up of two subunits, larger subunit and smaller subunit. In 70s type, the larger subunit is made up of 50s and the smaller subunit is made up of 30s. Here, this is not an additional coefficient or addition coefficient, it is a sedimentation coefficient. That's why you have to remember, here you can't add just 50 and 30 and make up 80. It is not like that. This is sedimentation coefficient, that is why 50s and 30s make 70s. 80s dadre makle, the larger subunit is 60s, smaller subunit is 40s. Okay, larger subunit is 60s and smaller subunit is 40s. Done? Is that clear? Now, which type of ribosome is present in eukaryotes and prokaryotes? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ?
explain once again regarding what, Mr. Harshit? ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಣ್ಣ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಓಕೆ, you mention about which topic I should repeat, I'll definitely repeat that again. Like the whole or just the 70s and 80s? (70s) in eukaryotic. Are you sure? (70s) in eukaryotic, are you sure? 80s in eukaryotes, and already some have mentioned 70s is in prokaryotes. In prokaryotic cell we can find 70s type of ribosomes, and in eukaryotes we can find 80s. Even in eukaryotes, mitochondria and chloroplast anta ಎರಡು structures ಇದೆ. There we can find 70s type of ribosomes. Right? Hope this is clear. I'll get back to the previous slide now. So ribosomes, what is the function of ribosomes? Its function is to synthesize protein. They are the site of protein synthesis. Protein synthesis idu site adu. And yava type of protein ide, ribosome ide? 70s type of ribosomes idave. What is S? S is Swedberg's unit. What is Swedberg unit? It is nothing but sedimentation coefficient. A sedimentation coefficient may be an indirect measurement of size and density. A 70s ribosome is made up of two subunits, larger subunit and smaller subunit, where larger subunit is 50s, smaller subunit is 30s. It is easy to remember. See here, 70s, 50s plus 30s. 3, 5, 7 all are odd numbers. 80s, 60s and 40s, again all are even numbers. 4, 6, 8, 3, 5, 7. It's very easy to remember, right? Yes. So that's about ribosomes. Next we are left with the last structure that is found in some of the bacteria. It is nothing but plasmid. What is the plasmid? See, ribosomes and all are, it is very difficult to show in lab because its size is in nanometer. 15 to 20 nanometer ಅದರದ್ದು size ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 15 to 20 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ದು ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ಸ್ ಬೇಕು, ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ MSc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಈ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ವಿತ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಸಿ. ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲದ ಔಟರ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್, 15 to 20 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. 15 to 20 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 10 to the power minus 9. 10 to the power minus 9. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Next is plasmid. Many of you are requesting what is plasmid. Plasmid is nothing but it is an extra chromosomal DNA. It is an extra small circular extra chromosomal DNA that may be found in some of the bacteria. Okay, some of the bacteria. No, it is not a disturbing thing to ask, Sagar. It is not at all disturbing. You had a doubt and you asked.
ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಏನಂತಂದರೆ ಈ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ MSc ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು. ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ COE ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು. ಸೊ ಆ ಥರದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಏನು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇನ್. ಕಲರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸೆಲ್ಲದ ಔಟರ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇರೆದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಫೈನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA. ಧಾರವಾಡ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದೇರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್. ಓಕೆ, ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಬಗ್ಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ DNA. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. It gives some of the special characters for bacteria. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8, ಸೆಲ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8. ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್? ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ತುಂಬ ಜನ. These act against bacteria. Antibiotics against bacteria. So, ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ತುಂಬ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದರ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. Plasmid presence in these bacteria get some of the special characters. This is the function of plasmid, as many of you were asking. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್, ಅದು ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದಲ್ದೇನೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡಿಂದ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅದು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಲೇಟರ್. ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ನಮಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಈ ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀನ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 12th ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾನು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಫ್ಲೋರಿಗೆ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಅ ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಟಿಪಿಕಲ್ prokaryotic
cell or bacteria. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆದಾಗ ಇರುತ್ತೆ. In 9th grade we did like making specialized crop by changing their genetic makeup. Yeah. It means if a cell do not have plasmid, then it has no resistance. See, again I am mentioning we are talking about bacterial cell, not our cell. Okay, ನಮ್ಮ cell ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. So can bacteria adapt to our antibiotics? Of course it can adapt if you exploit it continuously, then bacteria can adapt to our antibiotics. ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡಿಂದ. ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಜರಾಗಿ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಕೊಡೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. Okay, fine. So we use good bacteria as antibiotics. No. Some, okay, FN ನೋಡಿ, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಥರದ ಕಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಜೆನ್ವಿನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. Fine. So this is regarding the prokaryotic cell. Now let us do everyone has that problem? ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? We cannot hear you ಅಂತ ಒಬ್ರದ್ದು ಬಂತು. Today there will not be any class. This is the last class. Okay, ಇವತ್ತಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. In 3 minutes I will end the class. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? Fine. Okay. So this is regarding prokaryotic bacteria. In our next class we will be studying about eukaryotic cell. Okay. Next class ಅಲ್ಲಿ eukaryotic cell ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನಲ್ ಇದಾವೆ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅಂಡ್ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು. ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ we will discuss in the next class. Okay, right? This is just ನಿಮಗೊಂದು ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. This is of plant cell. Okay, this is of plant cell. Sir, are you explaining what are you going to ask? I guess low fever. ನೀವೇನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It would be better if it is clear. Okay, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ it would be better. ಇದಲ್ದೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Fine. So that's it for today. In the next class we shall get into the next topics. Thank you for listening to the class. Yes, we are explaining chapter wise only, but ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಡರ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 8 ನಾನು ಇದು ಬಾಟ್ನಿಲಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಝಾಲಜಿಲಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ
ಇವತ್ತಿಗೆ this is the last class and this is the only class actually. Last class ಇರಲಿಲ್ಲ due to some of the technical problems that we had faced. ಕೆಲವೊಂದು technical problems ಇಂದಾಗಿ we couldn't conduct the last class. Okay. So for today this is the only class. Thank you for listening to the class. In the next class we shall meet and we shall continue the topic. Thank you.